Mambo Rosie. Mambo Juliet. Hamjambo. Hatujambo. Mko Hamjambo. wazima? Hatujambo. Habari yako Rosie? Habari yako Juliet? Mnaendeleaje? Mko wazima? Niko mzima, asante. Na wewe? Niko mzima, nashukuru. Mvua kwa wingi huku mahali niliko, lakini mambo yote shwari tu. Bwana Amwel, wacha kuna shida na simu yangu, wacha nitoke nirudi haraka kwa sababu simu yangu kwangu ina lag sana. Pole Rosie. So ni mtu fulani hapa ananiuliza swali. So habari yako, unaendeleaje? Ninaendelea vizuri, asante. Wote kila mtu ni wapi? Where is everybody? Yes. So Jed anajaribu kujiunga, mtandao wake uko na shida kidogo. Alafu Juliet simu yake sawa kabisa. So anasema mtandao wake ama ni sijui inafu. Jed ndio amefika, so kwa sababu Eduardo amesema hata Jed. So Rosie, inamaanisha ni mimi na wewe kabla Juliet arudi. So mimi na wewe tu tutaendelea kuongea. Habari yako yote? Nzuri sana Jed. Rosie, naendeleaje? Okay, pole. So sorry, pole. So my connection. So it's raining, so I think it's affecting my connection. So my connection maybe has disappeared. Okay, so I think it should be stable now. Jed, unaendeleaje? Niko poa. Okay, so naweza nikasema huku ni mvua na baridi kwa wingi. Hapa
ya baridi. Mm. Kuna baridi hapana. Nilikuwa nafikiria kama mvua au kuna mvua nyingi, nilikuwa nafikiria kama jua hivi ndio linafaa likuwe linaanza kidogo kukua hapo Afrika Kusini. Uko Eswatini ama uko Afrika Kusini? Eswatini. Okay. Okay. Kwa kawaida Eswatini huwa kuna baridi sana. Niko Cape Town. Afrika Kusini. Sawa, okay. Okay. Pia Cape Town najua kuna baridi. Cape Town huwa kuna baridi sana. Ndio msimu wa masikia. Okay. No. Not msimu wa msimu wa baridi, masika. Msimu wa masika. Ndio msimu wa masika. The rest of Afrika Kusini na msimu wa baridi. But it doesn't rain in winter. In the rest of South Africa, it doesn't rain. But only in Cape Town, when it's winter, that's when it rains. So kiangazi is in winter in Cape Town, and kiangazi is no. That's wrong, eh? Kiangazi is what you've just come out of kiangazi, right? That's summer, isn't it? Yes. So kiangazi is like the dry season or the sunny season, like our summer-ish. So like this time we just came out of kiangazi. The rest of South Africa is a lot of rain in summer. Because like now we our year hapa tunaanza masika, like the rainy season within East Africa. So until like hadi mwezi wa sita hivi, so like mwezi wa sita tukiingia mwezi wa saba, then from there tuingia mwezi wa baridi kali, so like a very cold season. In around the coast temperatures are okay, but when you wako juu ya milima, like in high altitude, in the mountain, you find the temperatures zinashuka, like ile baridi na zile tuseme degree zinashuka hadi kama degree 5, degree 6, like 6 degrees, 5 degrees, alafu hadi mwezi wa ngapi? Hadi mwezi wa 9. Then from mwezi wa 9, it starts getting a little bit sunny, but we have like a little bit of short rains mwezi miwili hivi, so mwezi wa 10 na mwezi wa 11, alafu December kidogo, wakati wa Krismasi mvua kidogo, alafu inakata. Okay, so that is the end of the rain. Then from there we have a very dry season. January mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukiisha hivi ukiingia mwezi wa 4 mvua inaanza kama sasa hivi. Okay. Now Afrika Kusini, Zimbabwe, Eswatini wanaanza msimu wa baridi. Cape Town inaanza msimu wa baridi, lakini na mvua mengi na masika. There is a lot of rain in winter in Cape Town. I have discovered, the need for talking a lot, practicing the language, speaking the language
because we tend to forget so easily once we just don't practice. Ndio, so Rosie amekimbia, so Rosie anasema kuwa anajisikia kuwa ati tunaongea Kiswahili kingi sana, so we are speaking a lot of Swahili, so anajisikia mwenye aibu, so she feels a little bit shy and akakimbia, you know, but yeah, so naona amenitumia ujumbe hapa, so ananiambia kuwa wiki ijayo atajipanga asome Kiswahili kwa wingi ndio akuje angalau ajaribu kujiunga na sisi. Yeah. Hey Juliet. Mambo, nimerudi. Sasa niko Hey, sawa. kumeendaje? Naona Rosie alitoka. Rosie amekimbia, anasema ati Kiswahili ambacho mimi na Jet tunaongea ni kigumu sana, amekimbia. Wacha nijaribu kumleta tena. Sawa, jaribu mtumie ujumbe. Ndio hapa anasema tafadhali siwezi kaweza kuongea, nilikuwa nataka kusikiza tu. Na Eduardo hayuko. Oh my God. Lakini labda mwandikie ujumbe, labda atakusikia wewe mwenyewe. Unajua ni kama mtoto wake, msichana wake. So labda atakusikia. Ukimwambia mama, tafadhali rudi, atarudi. Sawa. Okay. So tulikuwa tunaongea kuhusu misimu mimi na Jed. Misimu ya hapa kwetu, misimu ya South Africa. So hapa Arusha tumeamka mvua kali sana, imeacha kunyesha kama saa 8 hivi. So karibia mchana kutwa, so almost the whole day kumenyesha mvua. Sasa hivi hata nimejaribu kwenda dukani, matope yako kila mahali, sehemu zingine zimefurika, bado kuna maji. Ingawaje udongo, like the soil, udongo wa hapa Arusha ni mzuri, ni udongo wenye tuseme maji hayakai pamoja kwa sababu ni kama mchanga vile, it's like sandy, so maji yanatiririka tu vizuri. Alafu pia Arusha kuna milima, so maji yatulii pahali pamoja, so mahali pamoja yanaenda tu, so naweza nikasema hivyo. Yeah, so hiyo ndio tunaongea. So hali ya anga Nairobi imekuwaje? Huku afadhali tumepata mvua, tunashukuru. Inakuja ikienda, lakini tumeshukuru kuna mvua angalau. Okay. Safi kabisa. Na leo kumenyesha ama bado? Ilianza kitu saa 12, lakini imeenda kidogo. Okay. Jioni ama asubuhi? Saa tu 6 p.m. So saa jioni, saa 12 jioni. Naam. Okay. Sawa. So hapa Arusha imeanza usiku wa manane, hata si usiku wa manane. Imeanza kama saa 5 hivi usiku, ikanyesha usiku kutwa. Karibia mchana kutwa, imekuja kusitisha kama saa 9 hivi. Ndio wakati umesitisha, jua likatoka kidogo hapa mahali ambapo naishi. So leo sikuweza kwenda kazini, so nikaenda kumsaidia huyu mama ambaye tunakaa naye hapa, mama wangu wa Tanzania, mahali naishi. Nikaenda kumsaidia kuchukua kuni ambazo zimekauka kwa ajili ya kutengeza moto kama kesho na siku nyingine. So tukaenda kuzichukua mahali sehemu fulani wanaweka kuni. Ni mwendo kidogo, it's a distance, lakini nikamsaidia, nikabeba mzigo wangu mkubwa pamoja na watoto wake.
na pia watu wengine ambao tunaishi nao. Kuna wasichana fulani tunaishi nao bado hapa, so wanasoma skuli, but kwa sababu hapa skuli Tanzania kwa sasa wako kwenye midterm, so na wale wazazi wa hao wasichana na hao vijana wanaishi mbali kidogo na mji, so inakuwa hakuna haja wao kwenda vijijini, so wanaishi na huyu mama. So wamekuja wiki iliyopita Ijumaa, kwa hivyo tuko na wao hapa hadi wiki ijayo. So wiki ijayo kama Jumatatu watarudi skuli, so tukaenda kuchukua kuni nao na tukabeba kila mtu mzigo wake kwa kamba, na ndio tumekuja tukahubiri hapa nyumbani. Rosie amekubali kurudi. Ndio hiyo sasa. So halafu ndio mimi sasa, huyu niko hapa kwenye darasa la Kiswahili. Yes. So Juliet, so unaweza endelea kuongea na Rosie pole Kiswahili. Najua Rosie mara nyingi anaogopa sana akisikia tunaongea Kiswahili haraka, so utazidi kuongea na Rosie na Jed kidogo, nasikia mama yu aniita, so nisikie ananiita nini, lakini nashuku ni chakula kishaiva. Okay, acha mimi nione ananitia nini, alafu nitarejea baada ya dakika kama 2 au 3. Naweza endelea na mazungumzo. Rosie, Rosie, karibu tena. Welcome back. Asante. Okay, Rosie. So Rosie, unaweza endelea kuongea na Jed na Juliet pole, so you can continue talking with Jed and Juliet story. So the mom here in the house, so she sent a message. She's saying that she's calling me, so I want to see what's up. So while she's what she wants me for, then I'll be back. Okay, so you can carry on the conversation slowly by slowly, your speed, and I'll come and join in. Okay. Sawa. Okay, sawa. Habari Juliet. Habari. Asante sana. Wewe ni nzuri sana. Very kind. Ni sawa tu. I know that you can survive here. You just need maybe I'll help you translate and just believe in yourself. Yeah. I'll try. Nitajaribu. Unasemaje courage? In what context? To be brave, to dare to try something. Let me think. I think I know the word, but I'm confusing it with, because I want to tell you nguvu, like strength, but there's a better word. Nitajaribu kujitia moyo. I'll try, give myself courage. Kujitia moyo. Kujitia moyo. Heart. Kujitia moyo. Asante. Ni gumu sana kusema kwa Kiswahili. Ni rahisi zaidi
kusoma Kiswahili. There you go. Juliette, Nina Amini, I believe. Nili Amini, I believe. Uli, I don't know. Ulikuwa, ulizaliwa India. Your accent, sauti Sijazaliwa yako. India. I was born in the US. I have Indian family, but no one has told me I sound Indian. No, but that's interesting. I've never gotten that. You have for my English ears, you have an Indian accent. No. Labda ni kwa sababu anaenda shule ya kimataifa, because she goes into international school. Maybe she has some Indian friend who are influencing her without even knowing. But namzingua tu. I'm just kidding with her. Yes, so namzingua tu. So I'm just kidding with her. Yeah. Kwa sababu kama kwa mfano, so like for example for me, watu wengi wanasema najua Kifaransa kwa sababu shule yetu ambayo nilienda ilikuwa na Kifaransa. Walimu wetu wengi waliongea Kifaransa, lakini mimi sikusoma Kifaransa na sikufanya chochote. Lakini unapata mara nyingi Kiingereza changu, kwa sababu pia mamangu mwenyewe anaongea Kifaransa, unapata unaiga pia kama Kiingereza chake. So like you copy or imitate our English. So eventually you speak your English like Rocky, that you are like, it's like I'm speaking the African French. It's like somebody who speaks the African French, then they speak English. So somebody anafikiria kuwa najua Kifaransa lakini sijui Kifaransa. I just know a few words, you know, like not even enough to get a cup of water. Haitoshi hata kuomba kikombe cha maji, but watu wengi wanafikiria naongea Kifaransa. So naweza sema pia I can say mazingira yako, your environment, pia it influences how you speak. Inachangia sana jinsi unavyoongea. Okay? Inaeleweka kweli Rosie? Sijui. Is it understandable? Sehemu, parts. Sehemu chache. Nikiongea vile naongea Rosie. So when I speak the way I'm speaking, so naongea Kiswahili kwanza, I'm speaking Swahili first, or in that case I was speaking English first, alafu nitafsiri kwa Kiswahili. So whatever I'm saying in English is the same thing that I've said in Swahili. So chochote nimeongea kwa Kiswahili ndio nasema kwa Kiingereza. Sawa? Sawa. Yes. Kwa sababu sitaki uachwe nyuma. Okay, so I don't want you to lag behind, and you are like, kunaendeleaje? You are like, what is happening? Kwa nini sielewi chochote? I don't understand nothing. Yes. So, yes, nataka ujisikie uko huru kidogo. Sawa? Sawa. Asante sana. Karibu. So unaweza endelea kuongea na Rosie.
Juliet, tunaweza endelea kuongea na Rosie. Jeda mehepa. Naona ametuwekea kikombe cha kahawa. I see Jeda's disappeared and she has left us a very big cup of actually it's not a cup, it's a mug of coffee. Yes. Yes, kikombe cha kahawa. Alituwacha kikombe cha kahawa. Tunaweza tukasema ametuachia, you know, Wachia. because it's us. Yes, achia, ametuachia, because it's us. So you say, when you say ameacha, means she has left. But when we say ametuachia, it means she has left us, you know? For us. Yes, ametuachia, for us. Ametuachia kikombe, okay, kikombe cha kahawa, okay? Putting it for you in the chat, kahawa, okay? Ametuachia kikombe cha kahawa, which means she has left us a mug of coffee, you know? It's not even a cup, it's a mug. Yes, I know it's kikombe, cup, but yeah, it's a mug of coffee. Kikubwa sana. It's very big. Unasemaje mug kwa Kiswahili? Unasema tu kikombe. Sawa. Yeah, yes, you can say kikombe kikubwa. You know, if you say kikombe kikubwa means a big cup, which is literally a mug. Yeah. Okay. Although in other languages, lugha zingine ambazo naongea, unapata kuna jina yake, you know? We say like, for example, nikienda kwa bibi, if I go to my grandma's place, so she has these big cups, big mugs, where you find, wakati tunakunywa uji, when we are drinking porridge, she takes out these mugs and they are very gigantic. Like for example, watu ambao wana mikono midogo midogo, those people with small arms, you find you have to hold the cup with 2 arms so that you can support the content in the cup. Ndio uweze kuzuilia, you know? Chochote kilicho ndani ya hicho kikombe. So my grandma anawekea watu uji kwenye hicho kikombe, so she puts porridge in that cup, and literally when you drink, you know, it's like kina kuchora alama ya, you know, like the uji is always spilling, so the porridge is always spilling. So now when you put it in your mouth, you find the cup, it's somewhere here on your face, and literally here you have like a line of uji, okay, like the porridge. So now we call it like we call this cup like something to hide your face, you know? So when somebody says, put for me the tea in the cup that hides my face, you know, in like the language, so it means like put me whatever you want in a mug. So kikombe kikubwa kabisa. That's yeah. Unasemaje funny? Hilo ni jambo la kuchekesha ama lina ucheshi. Ucheshi, like cheka. Ucheshi. Yes. Iro. So you can say iro, lina chekesha, chekesha, or you can say iro, lina ucheshi. Okay, so you can say like that. So chekesha means that is like funny, or it's making you laugh. But also when you say ucheshi means it's something that is jovial, but also it's making you, it's fun, you know, it's, yeah. Yeah. Asante. Karibu. Hey, Juliet. Naam. Umepotea. Hii hadithi hata ukuji kuchangia mada. You are not coming to contribute the topic ambayo tunakunywa uji. Mimi na Rosie na wambia.
najaribu kumwelezea kwa bibi. I'm trying to explain to her, like in my grandma's place, we are taking like the uji with the big cup, which draws like a line here on top of your face. Oh. Yes, a Huku, big mug of uji. naam, huku vikombe ni vikubwa. Some of the cups are so big. So especially ukiwa mtoto, ukijaribu kunywa kitu, inakumeza uso yote. It swallows your whole face into the cup. Yes, you know, your face is literally in the cup, you know? You know, unanikumbusha not binamu, mpwa. You know, my nieces and nephews, tuko huko kwa bibi, unapata the same cup, hicho kikombe, ambacho napewa ni bibi, kinanichora hapa uso. So you find that the same cup that I'm given by my grandma, the big one, that is messing up my face. So my nieces and nephew, wanajaribu kunywa uji, they are trying to drink some porridge from the cup. So they wear these, you know, like, how do we call like this, they get like children headgear, which covers the whole of everything except the vest. Have you ever seen this kind of gear, like dressing? So I don't know how to call it. So, in English, it's a balaclava. yes, balaclava. Although that is more Frenchish. Yes, but if you say balaclava, yes, I know. So like that one, so it's like a ski mask, okay? So like that one. So with that, so you find now my nieces anajaribu kunywa uji, but now the whole balaclava enters in the cup together with the face and everything. And now she messes like the whole, you know, clothing, you know, kwa sababu kikombe ni kikubwa sana. Because the cup is big. Yes. Yes. Napesa sana kwa bibi yangu. I miss a lot my grandma's place. It's always a nice place. Whenever I get a chance, napenda sana kwenda huko. So labda mwezi wa 8 nikimaliza shughuli za kwangu, once I finish up my projects and everything that I'm doing, I'll go back to Mombasa, nimalize huo muhula, so finish up the semester because I know the semester will be due by the time I'm going back. So nikisha maliza, once I'm done with everything, so in August, I know I'll have a small window for like holidays. It's usually very cold that time, spendi sana kwenda Nairobi ama sehemu zingine, so I don't like going to other places about that time. So you find that huwa wakati kuna baridi, lakini nitajaribu kwenda kumuona bibi because I miss the place. Najua tunakunywa uji na vikombe vikubwa, you know, we drink porridge with very big cups, na pia tunachomewa mahindi, we have roasted maize, tunakula ngwashe, najua viazi vikuu, viazi vitamu, sweet potatoes and yams. Okay, so sweet potatoes and yam, but roasted. Tuna pia mandizi ya kuchomwa, we have like roasted bananas, you know, vitu vingi vingi. So unapata mara nyingi, hata ndio hii mahindi imechomwa nimeletewa. Roasted maize. Yes, yes. So unapata vitu vitamu kama hivi. So yes. Yes, nimepata mahindi ya kuchoma. Very delicious. So Juliet, Rosie, nitaendelea nijienjoy na hii mahindi yangu ndogo hapa. Ulikipata wapi? Nimefanya kuletewa, ni mama. Huyu mama wa huku. Unakumbuka nikisema ananiita, nimeenda nikapata, ananiuliza
nachoma mahindi. Mahindi yanakuharibikia. I'm roasting some maize. Do you have allergies to the roasted maize? I'm like, hapana, heck no. You know, I don't have allergies for nothing, you know. I've eaten all sort of stuff. Nimekula vitu vyote, hata chakula China, hata sijui ni aina gani. Nimelishwa hata, nashuku hata nimelishwa hata nyoka. I even suspect that even I've taken a snake, but I did not know it's a snake. Story for another day. Lakini saa ndio akaniambia, ananiuliza unakula mahindi? Mahindi na shida naye. Do you take maize? Do you have any problem with maize? Then I was like, hapana, sina shida yote ya mahindi. So now they brought me at least a piece of maize to, you know, enjoy. Nijisikie kama iko sawa. Labda nitaletewa hindi lingine kubwa. Maybe they'll bring me another big piece of maize, you know, because they are still doing their business in the kitchen of roasting. Yeah. Yes. Bon appétit. Merci. Asante sana. Hata nijivinjari. Vinjari means like enjoy. Okay? Vinjari means like enjoy. Vinjari. Vinjari. Asante. L-I-A-L-I ou ri? Li? It's more of when I say like to myself, I'll say ni, ji, vi, ja. Vinjari. Yes. Nijivinjari, I think. Nijivinjari. Yes. Asante. Yes, it's like more of enjoying myself. Yes. Julia, tunaweza endelea. Usinyamaze sana mama. Naam, wacha niongeze story langu. Wacha nipate story ya kuchekesha. Kulikuwa na paka hapa. Najua hapa Kenya unaweza pata kwenye makao mengi. Kuna paka nyingi ambao hawana mwenyeji. What I'm saying, Rosie, is many neighborhoods in Kenya, you can find there always stray cats. So hapa kwetu kulikuwa na watatu, walikuwa hata na majina nitakwambia baadaye. Saa moja mvulana wa pekee, kuna siku nilikuwa nje nikifanya matembezi yangu, ilikuwa nimeweka nguo hapo nioshe baadaye. Paka alikuja akaanza kuweka mikono yake kwenye maji na nisaidia kuosha. Sikudanganyi, kama ingewezekana ningekutuma ile video, lakini siwezi. Labda nitatuma huko group. Rosie, do you need a translation? Rosie, kuna mtu hapa anatudanganya. So somebody is lying to us. Do cats have ants? Paka na mikono. I didn't know how to say it's paws. It's You front. just say miguu. Miguu, it's always legs. Ni miguu, ikuwe ya mbele ama ya nyuma, it's always legs. Come on. You're watching too much animation. Endelea na story yako. Wacha nikuambie majina. Sasa Rosie, unajua huku kwa Kiswahili ukitaka kusema kitu kama kuvaa nguo, kuikanusha utasema kuvua, yani kutoa nguo. Si unajua hiyo? I don't understand. Si elewi tosha. Nasema when you say umevaa nguo, you've worn clothes. To say you've removed your clothes, you say umevua. Kama ulianika kitu, you hang something maybe on the line. Ukiitoa, when you remove it, unaanua. So vaa, vua, anika, anua.
hiyo ni kukanusha, to like say the opposite. So huyu paka mama alikuwa anaitwa Patricia. Sa mtoto alipozaliwa nilimuita Patrua. Naam, hiyo ni historia la ujinga, lakini naam, hizo ni jina. Na yule ambaye alikuwa nisaidia kuosha alikuwa anafikiria ni kaka, lakini alipotea. Tulikuwa tumemwita Kwencha. There's a brand of water here in Kenya called Kwencha. So tulimuita Kwencha. Sa huyu mwenye alikuwa nisaidia na nguo nilimuita Kwenchua. Naam. Quencher. Ay. Rosie, so kwa Kiingereza, unajua maana ya quencha? Quencher, to quench the thirst. Yes. Oui. Hiyo. Oui. So, yani huyu Juliet wetu ana story ingine ya kusisimua na kuchekesha kabisa. So she has a very fascinating and very funny story. I wish you understand everything. So apparently she is saying that they have like 3 cats from whatever I was able to understand. And she started by one day, she was trying to wash the clothes. Then one of these cats tried helping her to wash the clothes, and the cat put her hands, like in the basin, trying to help her wash the clothes. I don't know. Maybe they are cats from Nairobi. They have hands. I'm not sure. Sina uhakika. I'm not sure. Maybe cats in their estate, they have hands. Story for another day. So I'll go verify that. So it helped her wash clothes. So, and also she said about like, in Swahili, when we say like wear clothes and strip or remove the clothes, so we can say va and vua, okay? Then if it's like putting the clothes on the line and getting them off the clothes line when they are dry, you say anika and anua. So now they have the mother who was called Patricia. Then the mother gets a daughter, but instead of calling now the daughter another name, they call the daughter Patrua. It's like the opposite of Patricia, So it's like, for example, your name is Rosanna, like Rosanna. Then you have a daughter. Then instead of calling the daughter another name, then we just say maybe Rosanna. We call her maybe Rosa or Rosua. Rosua. Like one of those names. Then now also she said that there was the brother to now the sister and the mother, now the son to the mother Patricia. Now the brother was called Quencha. Apparently Quencha, the brother is called Quenchua, like means like unquench, not quenching and quenching the dust. Okay, so now the Quencha is a brand of water in Kenya, like the way we have like Dasani, Vigi water. Now we have a brand of Kenya, very famous. Actually, it's a company. It's a company. Because they have water, they have juices, like pineapple juices like this. It's a company. It's not we do not say it's a brand. It's like the way we have Coca-Cola. Coca-Cola has Fanta, it has the Coke itself, it has Sprite. So like it's a company called Quencha. So now the brother to Patrua was called Quenchua, meaning like unquenched, So it's a very funny story. And I'm like, I don't That's so crazy. and the vingine ya kusisimua. Funny, Asante kwa kunisaidia.
I'm listening. I know. Even as much as I'm enjoying my mess and it's finished, I'm trying to listen to the story. So najaribu kuisikiza sana hii story ya, some stories zingine. Okay. So na sisi hapa kwetu, so around here in this place. Oh, Jed amerudi. Jed, umerudi usikie hii hadithi zetu za kusisimua za Abunuwazi, Alibaba and the 40 Thieves, So when we say in English to listen to like in Kenya, when we say hadithi za Abunuwazi, it means like stories which do not have basis, or they are like, stories, just stories. So Abunuwazi was apparently one of the persons long time ago who was like a very funny guy, and alikuwa kwa mfano, kuna hadithi moja ambayo aliomba jinani yake sufuria. So there's one story that he borrowed a sufuria from the neighbor, and when he returned the sufuria and a small sufuria inside, it ended like a small cooking pan. And when he is asked, yo, neighbor, what happened? Mr. Abunuwazi, what happened? Then he is like, your sufuria gave birth. Now it has a small sufuria. So the neighbor was a little bit very happy. Then the other day, he borrowed like a cooking pan, okay? Then when the cooking pan came back, it came with a small cooking pan. When he was asked, what happened? He was like, your cooking pan during the process of cooking, apparently it gave birth to a small cooking pan. Ilipata nini nyingine ya ndogo. So the neighbor was very happy. Then siku nyingine, another day, he borrowed like the sufuria and the cooking pan and other things. And when like the guy disappeared completely, when the neighbor went to ask him and asked him, what happened? Then he told him, your sufuria and the cooking pan and the other things, as I was using them, they went to give birth. So like walikuwa nataka kujifungua, like give birth, but apparently them and the children and everything, they died, So that's why we say hadithi za Abunuwazi, stories which do not have basis, especially like if somebody is telling you stories which are like a little bit of lies, or somebody is like not telling you the truth, you can tell them, acha kuniambia hadithi za Abunuwazi. Stop telling me like lies, So hadithi za Abunuwazi. So which means stories with no basis. Yeah. So kind of this. So anyways, hizi hadithi zetu zinakaa ni kama za hadithi za Abunuwazi. Yes. Ipo. I think ukitafuta vizuri utapata. Ni kama Alibaba and the 40 Thieves, So ipo Alibaba na wezi 40. So ni hadithi za kitambo sana, za miaka ya 80. Labda Jed amekutana na hizi hadithi, labda kwa lugha yake ya mama. So zilikuwa ni hadithi ambazo zilikuwa zinasambaa sana. So they were very popular stories in Africa in 70s and 80s, especially the Swahili books that were written that time in other languages, adapted even in Wolof in West Africa, in the South. I don't know if they adapted them in Zulu and other languages. They were very popular stories, Abunuwazi, Alibaba, and many other stories, So yeah, so ni hadithi ambayo unaweza katafuta na ukaipata. But I think I may have to go to the archives, nione kama naweza nikapata hii hadithi, and see if I can find these stories, because they are very old stories. They are not very new stories. They are like 80s and 70s stories. Yeah. Umeisoma kweli? Have you read this story? Rosie? Ndio. Nilisoma hadithi. How do you say story? Hadithi. Hadithi. Nilisoma hadithi hiyo wiki iliyopita.
kuna hadithi ingi, which agreement, hadithi, which group is hadithi from? And hadithi. Kuna hadithi wengi, I don't know how to say it, wengi, African storybooks .org. So you can say hadithi nyingi za Kiafrika. So Kiafrika, like Africa, Kiafrika. So let me write it for you in the chat. Kiafrika. So hadithi nyingi. Yes, hadithi nyingi za Kiafrika. You know, African stories. There's a lot of. Oui. Yes. Hadithi nyingi kwa Kiswahili. Mia hadithi nyingi. Ndio. Mnajua African storybooks.org. Ted Manuel. Ndio. Mnajua? Yes, najua hii website, so nimeweza kuiangalia wakati mwingine hapa, na pia kuna rafiki yangu fulani hapa, nilikuwa namfundisha Kiswahili, yeye ndiye alinielekeza kuhusu hii sehemu ya story, na nikamwambia aendelee kujaribu kusoma hizo hadithi huko. So he gave me this website, and he told me more about nimefreeze. Can you hear me? Unanisikia kweli? Can you hear me now? Pom. Ndio. Okay, so huyu rafiki yangu, so my friend told me about these stories, and okay, so he told me about the website, and the website, I went to look for it, and I found the stories, and I encouraged my friend to continue reading the stories. And so far, he has been reading the story for a very long time, over 3 years. So he has been reading them. Yeah. Yes. Ni nzuri sana. Ndio. Rosie, so mimi naona kama nitahitimisha darasa langu hapa, so it's like I'll finish up the session here today. So yeah, I'm feeling and also we have a guest. Yes. Na nilitaka kuwaambia sasa niko na mitihani ambayo inakuja. Kwa hivyo bahati mbaya hii ni darasa langu la mwisho mpaka tutaonana huko June. Nitakuwa nimetoroka muda mwingi kwa sababu ya mitihani, itachukua muda mwingi. Nilitaka kuja leo nisikie, hata leo nilitaka tu kusikia mkiongea kwa sababu nitawa miss. Sawa, lakini hata kama ni usipotee sana, we ukipata tu nafasi, we piga kelele kwenye group, just make some noise in the group, and you know, we always appreciate that. Even those will always appreciate that. Whenever you make some noise in the WhatsApp group, it's always nice to hear from you. Sasa usipotee sana, lakini hata kama hauwezi hudhuria mkutano, piga kelele kwenye kikundi. Make some noise in the group so that we can remember, Juliet, hatuja kusahau huko hapa.
labda ukishamaliza mtihani, by then I'll be back in Nairobi. So alafu I can even buy you a big cup of coffee nikirudi. Yeah, if I'm back. Sawa. Sawa. Nitahakikisha niandike kwenye group from time to time. Huko sitatoka. Ni tu hii darasa sitaweza kuhudhuria. Naelewa, najua. Ndio nakupata kabisa ma. So anyways, we tutazidi kuwasiliana nikishamaliza shughuli zangu hapa Tanzania, nikianza kujitayarisha vile niingie Rwanda. Hata nikirudi cause najua lazima nitapitia Nairobi na nitakaa huko kama wiki moja, wiki mbili vile, nikimsalimia mama na watu wengine. Nitakwambia alafu labda hata kama nikupatana tunaweza patana. By then itakuwa mwezi wa 6 katikati huko. Sawa. So Sawa. Rosie, Jed. I'm just talking with Juliet. So she is saying like today is like our last session in a while because she's almost starting up exams. So she will be very, very busy trying to catch up with everything and you know, preparing like the exams and getting into that mood until like the month of June. So she may be a little bit, you know, MIA. So we made like a Misa. Then I was just telling her, even though, so Rosie will always appreciate if she shows up in the WhatsApp group from time to time and makes a little bit of noise and say, yo, dude, how are you guys? Yeah, so that is what I was basically telling her. Then I told her by the time she is done with the exams, by then I'll be out of Tanzania and like by June, then go in Rwanda. By the time I'm going to Rwanda, I'll text her and see if she's available so that by the time I'm in Nairobi, we can always get a cup of coffee if she's available. Then from there, I'll just be there for like 1 or 2 weeks saying hello to my mom, then go back to Mombasa, completely now to do my other businesses. Yeah, so that is what we were talking about. Sawa sawa, asante. So ukitoka huku hautarudi tena Nairobi? Nairobi naweza rudi lakini mwezi wa 10 ama mwezi wa 8 huko. Sina uhakika lakini. Yes. Yes, so Jed, Rosie, Juliet, asanteni sana kwa kuja. Samahani, mwanangu amepumzika, hivyo siwezi kuongea sana, so I apologize. Absolutely. Hedi Juliet, utakuona hivi karibuni. All right. Jed, usinisahau. Don't forget your granddaughter. And Rosie, don't forget your daughter. And baby sister, sikusahau. Sawa. Sawa sawa. All right. So asanteni sana. Kuweni na wakati mwema. Jioni njema. Na Mungu awabariki. Asanteni sana. Kwaherini. Kwaherini. Kwaherini.